Hi. All right. Is it on? Yeah, Okay, so maybe. Let's see. Oh, now it's on. okay, Oh, it doesn't show you from here, huh? excellent. It's What is excellent. the point of this? I don't know. Oh, viewers, chat rate, views, but yeah, I don't see the. Oh, it's not like you can actually do anything with And it. if you go there, I guess you can. The comments would show in the background, but. Yeah, so that's why I should do it on the other one. Mm. Alright, well, Well, I don't think there's gonna be any comments for this one. So, okay. or maybe there will. So Ask Me Anything is already pre-prepared. Yeah, because I've already asked to ask me anything on YouTube, Huh. on Instagram, so I do have the questions. Alright, well, go for it. Okay, so this is for my new followers. They don't know necessarily what I do, or some of them are in Albanian, some of them are in English, but I wrote them all down and I'll try to reply them all in this video. A question is, what rituals do you follow to avoid solar eclipse triggers? What? Again, what rituals do you follow to avoid solar eclipse triggers? Do you have an answer for I just kind of like stare at the sun. I thought that you were gonna like pull a video of a solar eclipse. Like this I is a can't perfect. because it's. You want to see how I would do that? I would Yeah. have to go here. Oh, that's fine. Like, do it. I want this to be as chaotic as it's like informative. Okay. Oh, before I guess you had two screens before. Yeah. I will just had two introduce screens. this the before part as like rambling intro. Anyway, I But- don't. Wait, what do you mean? What? We're not editing this. No, we're not. But I will like timestamp it. It's like if you want to hear this question, go to minute 1:30 or something. Oh, okay. But that will be like post production. Anyway, to answer the question, I don't follow any ritual. Also, I don't really get triggered by solar eclipse, but also I don't follow the horoscope or the zodiac. Why? Because Yo, you know a Rory? Rory. Rory. That's me. Rory. Is that you? Maybe, I don't know. All right. Anyway, okay, let's focus again. It's not that maybe we all get triggered by the moon, like full moon or solar eclipse, but to me personally, I really don't follow the horoscope because I think maybe that is what's influencing me. Maybe if I read that, Aries, I'm Aries, will have a shitty day, then maybe I will have a shitty day. So also I'm not a big fan of rituals. I know that they help, but for me, a ritual would be like doing yoga in the morning or meditate, and yet I'm not very consistent in it. I would say that if you like rituals, maybe create one for yourself. Maybe ground yourself, like write your thoughts down, see how it's affecting you. And there was an interesting thing that I read, I think a long time ago. It is that, you know how when we girls have our periods, the time of the month that we start becoming like edge or like very sensitive, and we're like, oh, it's the period. What I read and what I agree with is like, it's not exactly the period. It's like whatever is coming up on the surface is something that's already been deep inside you, and that gets triggered. And now we have a lower tolerance for it. So that thing comes into the surface. And I think that's the same thing for either the full moon or solar eclipse. If you get triggered by it, maybe see what's inside you that's not been addressed yet. And maybe, yeah, well, my thing is like theta healing, hypnosis, tarot cards. So I would suggest that if you really get triggered about the same thing over and over and over again, just come and see me. Or you can see a traditional
therapist, or maybe talk to a friend, or maybe journal. Like all of these are very good ways to deal with it. But yeah, personally, I don't do any rituals. Okay, I think that's we can go. Good job. Anything you want to add? What is it? Rory Flamuri says. Oh, that's Aurora. She said, "You are a star." Yeah, you. Ah. Okay. Oh yeah, Rory. It's like a short for Aurora. So she's Aurora following Aurora. Number two. Number two. How can I be happy? I feel like I'm lost. Join the club. I have a happiness expert on my left. Yeah. Hey, who isn't? But I think that happiness kind of is used as a goal, but I think happiness should be used as a parameter instead, rather as something to aim for, and once you have it, to like hold on to it as much as you can. Personally, I feel that you only can have happiness in the present moment. So everything that you do that in which you are like grounded, in which you are like you're doing something that you are doing it right now, like spending time with yourself, maybe gardening, again journaling, of course spending time with your loved ones, like gathering your focus from wherever it is, like back into your body, can be very helpful. As for your lost, yeah, I think our feelings are kind of like let's say barometer, an indicator if we're going in the right path or not. So if you are depressed, or if you are sad or lost for a very long period of time, maybe it's our indicators that we're going like a GPS, like that we're going towards a different direction and not the direction that we're supposed to go. Oh, we're gonna have an interruption. Alex's dad is here. If we just say we're not here, will they not open the door? That's will they increase your happiness? Nah. Yep. Come on in. Hey, we're in the middle of something. But yeah, come on in. What? I'm doing a live, but yeah. We were gonna unload the sofa. Oh, you need help? All right. Okay, then I'll switch to Albanian questions and All right. I'll keep going. Fun with that. Or I'll continue with this. Yeah. Yeah, happiness. Happiness. Yeah, I feel like I'm lost. I feel lost. Do you have any words of wisdom before you help your dad with the sofa? Damn. I don't know. Not really. Everything I could say is very cliche. What worked for you? I don't know. I mean, I can relate to the feeling. I've felt lost. But no, I don't know how I got unlost. Do you feel more unlost than lost nowadays? I feel more unlost. What's weird is I don't even think it matters. I think the problem is that, especially nowadays, it's not obvious how we can like do something of value in our lives. I think ultimately that's what people are looking for when they say they're lost. They're trying to find out, what should I be doing? What's a good thing? What's a valuable thing that I should do? What is my... I mean, that's a good question, but I think it's taken to an extreme these days, because it's one thing to ask yourself what's a valuable thing, and there's many things, but I think people want to find the most valuable thing. They want to have the best, like, I guess, reward for the time that they spend doing. No one wants to waste their time, right? Yeah. I think back in the day,
I don't know, maybe even 100 years ago, it was more obvious what was needed, what was valuable. Right. You know, people didn't have, I don't know, clothes in their community. So, you know, I'll learn how to make clothes or something. Nowadays, things are kind of feel like more abstract. You know, there's a lot of, I guess one example is what you do. Like, there's a Yeah. lot of therapy. There's a lot of people that need help with their minds. And that's an abstract thing. The ways that you can contribute and the ways that you can be valuable, I think are more, more obscure these days. And so it's harder to know what's the most valuable thing. Yeah, I think that's... Yeah, I was thinking that related to this person and this question, what I feel is that we spend a lot, like most of our lives, maybe in the 20s and 30s, to do what others expect of us. And yeah, before, as you're saying, it's like maybe making clothes, but today it's like going to school and having a job. And we're supposed to know what we want to do, like when we're 18 years old, which is like very early on, and now there's like a push to go to school and to then find a good job. And then most people do that, and once they do, they feel that maybe they're not satisfied in that job, maybe it's not their life calling, maybe they don't feel value in it. So I think happiness comes from the small things, but also having a value and feedback, and maybe asking yourself, what do you find valuable, and do that. That is actually... that is the question. I think maybe the most important question. Yeah. It's I will relate that to the next question, that is, how did I know this is what I wanted to do, and my story. Oh, okay. Well, I'll leave you to it. Do you want birds or do you want fish? Give me some fish. All right, here you go. Okay, thanks. It's funny because I would hate to be there right now. I'm like terrified of deep waters, but okay. So my long story short is that I didn't like, it's not like I woke up one day and I was like, oh, I'm gonna be reading tarot cards and I'm gonna be answering you guys questions. The questions that you guys ask me. So I started by I followed a very classical path in my life. I went to school, and then I chose to do a job that for me would be the job that would give me most money in the shortest period of time, and that would be engineering. And then I went to France when I pursued still engineering. I can't seem to say that word. And then in my first internship, one of the people that were working with me in my department, that wasn't even working with me, he was like, oh, I see a light around you, and I really want to talk to you about my near-death experience, and I want to give you this book. And he gave me the book from Elizabeth Kubler-Ross. I think it's Memories of the Afterlife or The Wheel of Life. And it's her journal towards the end of her life, where she talks about her treatment with her patients that had near-death experiences in the psychiatric department, but sometimes people that would die and then come back, like have a clinical death. And they would report all these other beautiful things, like what happens to the soul and what happens to your spirit once it dies, and all this beautiful loving light that comes from, God. Anyway, they got me very intrigued because it spoke to something deep inside me. And after that, I went online and I was looking for other people that were talking about their past lives. I did believe in past lives, but I didn't really have any own experience, or I didn't have any death experience. But this colleague of mine had, and he was telling me about how he saw the light, and the grandma came and it was like, no, it's not your time yet. So then he catapulted back into his body after a motorcycle accident. So then I went online and I saw that in this video, I saw one of the comments was like, if you are interested in past lives, read the books Journey of Souls and Destiny of Souls by Michael Newton. I found those books online. For some reason, they were free on a PDF form, and I
read them all very quickly in a day, over a weekend, and that was fascinating to me. So Michael, he had over 7,000 cases of documented like patients that regress in the afterlife, and in these books he writes what the soul experiences when they're not incarnated. After that, I was like, okay, this is cool, but is it really true? So I wanted to become a hypnotherapist myself to figure it out. And that's where I found Dolores Cannon, and I took her classes on becoming a hypnotherapist. And that was back in 2013. Until then, I did, I guess, almost 10 years of hypnosis, past life regression, life between lives regression. Then in 2019, I started doing theta healing, which is more of my personal work, like therapy plus plus, I call it, like to switch quicker my own subconscious beliefs. Because theta healing, different from hypnosis, you can do it like in 1 hour. Not, you don't have to have the full-on experience of 3, 4, maybe 5 hours of that sometimes hypnosis lasts. And at the same time, I took a tarot cards reading class from a friend of mine, and then I liked that as well. I think I talked about it in my last video. Anyway, the point is, in 2020, I was over France. It was COVID time. I was in a small room. I was still working. I was depressed. I couldn't see my friends. I couldn't like leave the room. Like France was horrible during that time, and I was just over it. And that in the beginning of 2021, that's when Alex proposed, and we were thinking, should I come here or should I here in Hawaii, or should he stay in France? Should he come in France to France? Anyway, here I am with all these fishes. I was really over it, and I was like, okay, I need to make a change, and maybe this is my opportunity to also quit my job as an engineer and to dedicate myself to this full time, since now like I don't have a rent to pay, which helps, and I can just come here and help people. So even during the time that I was programming and I was doing my daytime job, I would always do hypnosis either on the weekends or after work, because it's what gave me the most feedback and it's what made me the happiest. Like getting immediate feedback from people, seeing that I could make an impact, seeing how you guys were happy after a session, or how you came to me depressed and then you were happy, or you found questions to your answers. And that's what actually, like, I found my value. I found that, wow, I can really make an impact if I do this. But if I wasn't the greatest engineer, and it's not because I didn't understand, or like I was fine, like technically. It's just that I wasn't passionate about it. And being passionate, really, really loving something, it's important. For me, it's I really love to care and to hear stories. Like I've always liked writing, and the reason I did like writing is really like stories. Like I love people's stories. So this allows me to get to know new people, to listen to their stories like deeply and not just on a surface level, and also to get to help. Like that's what brings me value. And that's pretty much my story. And then, yeah, it's always been like people recommending me to their friends or family members. And this is kind of the first time that I'm like, okay, maybe I should talk to a larger audience, because I'm really committed to continuing in this path. Every time that I'm like, maybe I should go back to IT, and like I get a fully booked week or month. Like it seems like these are signs that I'm in the right path and I should continue doing what I'm doing. Another question is, how much can I believe in tarot cards? And tarot class cards is versus private sessions. Two separate questions, but as one. So as I was saying before, tarot cards is the same thing as an energy reading. Cards are energy in which every person believes that they have kind of the same energy. That's why we agree on the symbols. We agree that this card means this thing and this card means that thing. So when you are doing a reading, you are actually reading your energy at the moment.
if you do know about self-fulfilling prophecies, it means that if you really believe in something, it will come true. But it's not because someone predicted it, it's because you're believing that it will come true. So subconsciously, you are attracting that to yourself. So long story short, believe it, but if you don't like what you're hearing, then don't believe it. Like, change it for something that you believe it, so that you can attract to yourself whatever is best for you. That's why when I do my readings, I always incorporate theta healing to tarot cards. Means that I won't just tell you what your future is. There are, of course, possible futures. What tarot cards predict is the future that you are most aligned to at the moment. But if you work on yourself, if you change it, then that future can and will change as well. So that's the difference between tarot cards classes and private sessions. In tarot cards classes, you will learn how to read the cards the way that I do. And I do have a class with Marcella at mds-institute.com, where you can find a tarot class card for beginners. It's in English only at the moment. And in private session, is it about you and like also what can we do to change the cards that come up if you don't like it. So yeah, they're different. One is a personal experience. The other one is something that you learn to use yourself daily for yourself. I think that's it with the English questions. So now we will go to Albanian questions. I don't know how long into this we are, but yeah, I'll figure it out later and then I'll time stamp it. Maybe, I don't know how Alex does this, to put something else in the background. Anyway. Okay. So for everyone that doesn't speak Albanian, you can finish this video. The rest one will be in Albanian. Atëherë, përshëndetje. Kjo është pjesa e dytë e videos, që do jetë vetëm në shqip për personat që më bët pyetjet në shqip. Një nga pyetjet ishte dhe historia dhe çfarë doja të bëj, si e kuptova që doja të bëja këtë gjë. Besoj që është okay ndoshta me informacionin që ju dhash, por në qoftë se keni nevojë për shumë informacion, mund të më pyesni në komente ose tek faqja e Instagramit. Pyetja e parë është, mund të na japësh më shumë informacion për jetët e kaluara dhe si ta kuptojmë tek vetja? Atëre, dhe jetë të kaluara janë një formë energjie. Ato ne mund të kemi me qindra mijëra jetë të kaluara. Jetë të kaluara nuk është se aktivizohen ose se ne kemi informacionin në çdo moment, ato aktivizohen në momentin kur ne kemi nevojë për një informacion të caktuar. Për shembull, ne takojmë një person dhe ky person është themi dashuri me shikim të parë ose na bën që të ndihemi ndryshe nga personat e tjerë, kemi një lidhje të pashpjegueshme. Në këtë rast, me shumë mundësi ndoshta keni jetë të kaluara me këtë person dhe në momentin që kom shit. Dhe në momentin që takohemi këtë person, aktivizohen edhe jetët e kaluara në lidhje me këtë person. Por ndoshta s'është vetëm person, mund të jetë një çështje me cilën ju përballeni ose haseni shpesh në jetën tuaj të përditshme. Për shembull, thua, pse gjithmonë më ndodh kjo gjë? Dhe kjo gjë mund të jetë se di pse gjithmonë kam një shef i cili më komandon. Dhe ndoshta ju mund të ktheheni në një jetë të kaluar kur keni pasur një figurë autoritare, kur keni qenë ndoshta në një mbretëri dhe nuk mund t'i thonit jo mbretit, dhe tani e merrni këtë lloj eksperience në jetën tuaj dhe ju duket sikur po përsërisni në jetën gjë. Pra, sikur shefi juaj është mbreti dhe nuk mund t'i thonit dot jo, se ndryshe kjo gjë mund ndodhi, ajo gjë mund ndodhi. Domethënë, nga jetët e kaluara ne mund marrim shumë frikra të cilat janë ende në shpirtin ton, në trupin ton, dhe të cilat mund të aktivizohen në momentin që na ndodhin momente dhe gjëra të caktuara. Në momentin që bëjmë një hipnoz, për shembull, ose mund bëni autohipnoz, mund ta shkëpusim këtë jetë dhe ndikimin që ajo jetë ka në jetën tonë dhe të shohim gjën për atë që është. Pra, në rastin e mbretërisë, nuk është se personi që kemi përballë është një mbret, nga një mbretëri të cilën ne nuk mund të largohemi, është thjesht shefi i cili nëse nuk na pëlqen, mund të ndrojmë departament ose ndoshta edhe punë. Pra, gjërat janë më të thjeshta në këtë jetë, thjesht ajo rëndësia emocionale ndoshta shumë e madhe dhe na bën që të ndihemi sikur nuk kemi rrugë zgjedhje. Pyetja e dytë është çfarë mësojmë nga hipnoza? Jashtëzakonisht shumë gjëra. Nga hipnoza mund të gjeni pyetje për çdo pyetje që keni, nga qëllimi juaj i jetës, nga marrëdhëniet me njerëzit, nga traumat e fëmijërisë, dhe si ti shëroni, fëmija brendshëm, mund të mësoni për jetët e kaluara, për këtë jetë, se si ju kanë ndikuar gjërat në jetën prezente, për tematika të ndryshme, për gjëra që ju keni tendencë që përsërisni.
Shumë gjëra, sepse hipnoza është thjesht të flasim me anën tonë subkonsciente, me veten tonë të lartë, dhe ne kemi brenda nesh përgjigjet e çdo pyetje që kemi. Nuk e gjejmë përgjigjen nga dikush tjetër, thjesht nga vetja jonë. Dhe është thjesht ajo gjendje meditimi që ne të jemi në një gjendje aq të qetë sa informacionit të na dali përpara dhe informacionit të jemi aq të qetë sa mos dëgjojmë mendjen tonë konsciente, por të dëgjojmë subkonsciencën tonë. Një pyetje tjetër është jam si e ngecur, s'po më ecën asgjë, si puna, dashuria, jam si në ajer. Kjo lidhet pak me pyetjen më përpara, atë që I feel lost. Dhe njerë ndjenjat tona janë indikator. Nuk janë as për t'i pasur frikë, as për t'i dëshiruar, janë thjesht, më thënë se kur nget makinën dhe sheh se sa kilometrash ke bër, a ke gaz në makinë, apo shkon në drejtimin e dur apo jo. Këto janë dhe ndjenjat tona. Pra në momentin që duket si e ngecur, sikur asgjë nuk po të ecën, ndoshta sepse nuk po avancon në drejtimin që ti dëshiron. Ndoshta sepse do të bësh gjëra të tjera nga ato që po bën dhe mendja jote të pengon, duke thënë që jo, okay, nuk mund të ecësh në këtë drejtim për shkak 1001 arsye. Frikra, ndoshta mund të jenë programime të vjetra të subkonsciencës që thonë nuk je zonja për ta bërë këtë gjë, kështu që as mos e tento fare, nuk din, nuk bën, një person tjetër është më i mirë se ty, vendos veten në krahasim, dhe të gjitha këto gjëra që ndoshta nuk na kanë ndodhur kur keni qenë të vegjël, tani në këtë moment aktivizohen dhe thua, ndoshta vërtet jam e zonja ose këtu e meritoj të rri. Ju duhet ta dini që brenda jush është i gjithë universi, është ju mund të krijoni çdo gjë që dëshironi dhe nëse po krijoni këtë gjë tani, do të thotë që ndoshta besoni që këtë gjë meritoni ose ndoshta nuk e dini se çfarë doni. Pra eksplorimi vetvetes është i rëndësishëm dhe eksplorimi vetvetes është që të shkosh hap pas hapi, jo domosdoshmërisht të futesh, të zhytesh në ujë edhe mos të dish se ku po shkon. Sigurisht që jo gjithçka do bëhet për një herë, megjithatë hap pas hapi mund ta gjesh më tepër atë drejtimin ku do të shkosh. E para është që ti marrësh jo çdo gjë po ndodh njëkohësisht dhe në të njëjtën sasi. Thuash, nëse thua s'po më ecën asgjë, okay, cilat janë gjëra që s'po të ecin? Dhe çdo të thotë s'po të ecin, për shembull, puna, çfarë nuk po të ecën tek puna? Si do doje të ndiheshe? A mund të bësh një listë? Sa herë që kam ndruar punë, gjithmonë kam bërë një listë me gjëra që unë doja tek puna e re. Për shembull, jo vetëm rroga, doja tek puna e vjetër, puna ime e parë, isha në një ekip shumë të mirë, pastaj kompania u shit dhe kompania tjetër u bë më e madhe. Dhe aty fillova të ndihesha si një numër, sikur isha sishës dhe vinte re njeri. Kështu që te kompania e dytë që doja të shkoja, e shkruajta në listë që doja një kompani që t'ishin të afërt, si familje, që të dinin bashkë, që të kishte komunitet, dhe kjo ishte pikërisht puna që gjeta. Pastaj ajo kishte problemet e saj, që ishte tepër komunitet. Po që avash, kështu i bëjmë, më thënë, kështu i zgjedhim dëshirat. Fillimisht mësojmë diçka ose më thënë të rriqim drejt vetes diçka dhe nëse kjo s'na pëlqen, mund ta, si quhet në anglisht, fine tune, mund të bëjmë diçka, një dëshirë tjetër që të jetë edhe më shumë drejt asaj që duam. Pikërisht tek dashuria, okay, je me dikë, ndoshta nuk je me dikë. Çfarë po bën për të njohur dikë? Dhe nuk është më tepër për të njohur dikë, se sa është për të njohur vetvetja. Do të thënë, ne duhet të bëhemi partneri që ne dëshirojmë të kemi. Do të thënë, çfarë cilësish ti kërkon tek një person tjetër dhe ai ke ti ato cilësi vet. Do të thënë, nëse ti kërkon për shembull një person që të jetë i Zoti, ai je ti, apo bën ti çdo gjë që të mundur për të qenë ti e zonja, ose në kuptimin që nëse ti do një person që i ke ide të qarta, ai je ti e qartë vet. Në Theta Healing ne bëjmë një listë me persona që duam karakteristika që duam të kemi tek personi, por dhe gjithashtu tek krahu i dytë duhet të shkruajmë karakteristika që ne dëshirojmë të kemi dhe që kemi vetë tek vetja jonë. Për shembull, nga një anë ti mund të shkruash dua një person bujar, dhe nga ana tjetër të shkruash sepse dhe unë vetë jam bujare. Ose mund të shkruash dua një person monogam që ka gjenin në monogamis, dhe sepse dhe unë vetë kam gjenin në monogamis, ose dua një person i cili është më easy going, sepse unë vetë jam stuck up. Etj. Më thënë, edhe pastaj gjej një gjë grounding që të sjellë në tokë, që të
Dhe njerë, gjëra që ti pëlqen, që të shohin, që merr vlerë tek vetja, që të japin dëshirë për të ngritur në mëngjes. Pyetja e katërt është po e lidhur me këtë, si mund të bëjmë paqe me veten dhe të hapim kapitull të ri në jetë, si ta shkrijmë zemrën dhe të falim. Okej, kur e lexoj këtë pyetje, e para mos e shkruaj zemrën. Fjalët kanë shumë rëndësi. Çfarë do të thosh të shkrish zemrën? Është jo. Si ta kuptosh se cili person je dhe ta duash veten edhe me të mira dhe me të këqijat e saj. Ideja këtu është të bëj paqja me veten do të thotë të falësh. Të falësh do të thotë të gjesh paqe. Sepse kur nuk e fal veten për gabim që mund të kesh bërë ose për gabim që është i perceptuar, dhe sidomos kur nuk je dënuar për këtë gjë, ne kemi tendencë që të dënojmë veten nga ndjenja e fajit. Pra, nëse ndjejmë ndjenjën e fajit shumë shpesh, nuk ja japim diçka që ne dëshirojmë. Për shembull, në anën subkonsciente mund të thotë që ti nuk e meriton një punë të mirë, kështu që do rrish këtu dhe të dënohesh, ose ti nuk e meriton që të kesh më të mirë, ose sepse do gjykohesh, do dënohesh. Paqja me veten është që të kuptosh që në momentin që ke bërë atë zgjedhje, çfarë do lloj zgjedhje që është, ka qenë zgjedhja më e mirë që mund të bëje me informacionin që ke pasur në ato momente. Dhe nuk shërben asgjë të mendosh si ta kthejmë të kaluarën mbrapsht, sepse nuk mund ta kthesh kaluarën mbrapsht. Okej, ndoshta me hipnozë mund të ta alinjojmë me një frekuencë tjetër ku ti je në të kaluarën tënde më të mirë, por ideja është që ne e gjykojmë veten tonë me ato çfarë dim tani, por në ato kohë aq ditëm, aq bëm. Ndoshta edhe prindrit tanë aq ditën, aq bën. Shoqëria jon atë nivel ishte dhe aq diti, aq bëri. Ideja është që të sillesh atë paqen në vetvete, atë ndjesinë e faljes në mënyrë që të ecësh përpara me informacionet që ke tani, dhe ti jesh pak më easy me veten, ti jesh pak më ta ndëshkosh më pak, ta gjykosh më pak, ti jesh më e kuptueshme. Mund të thjesht të imagjinosh që një dritë e bardhë përfutet tek mendja jote, tek truri jot dhe po të shëron zemrën. Dhe brenda teje ndodhet të gjithë dashuria e pakushtëzuar që vjen nga krijuesi, që vjen nga ëngjël, nga vetja jote e lartë, dhe thjesht ta pranosh faljen. Nuk të duhet të bësh asgjë, thjesht ta pranosh faljen. Jemi ne zakonisht të cilët e pengojmë veten tonë dhe nuk e lejojmë veten të falim ose të, siç thash më përpara, ta ndëshkojmë, por që ti e meriton faljen, e meriton dashurinë, meriton çdo gjë që universi mund të ofrojë, sepse universi e veti, kështu që ajo gjë që krijon, ajo gjë sjell vetvetes. Si po të dërgoj për çdo person që po dëgjon, mjafton të thoni po dhe po të dërgoj këtë energjinë e faljes në trupat e çdo personi, në çdo qelisë të trupit tuaj. Pyetja nr. 5 është: a mundesh një taro për jetën time të kaluar? Jo, sepse kjo pyetje nuk ka shumë kuptim. Domethënë, unë nuk e kuptoj. Tarot përdoren për një pyetje të caktuar. Jetët e kaluara janë tjetër gjë. Të nxjerr një tarot për jetën nuk është se, më thënë, së pari ke thousand me mira jetë, cilën jetë, në lidhje me cilën çështje. Subkonscienca jonë zgjedh jetët tona të kaluara në lidhje me pyetjet që ne kemi ose me situatën ku ne jemi. Ndonjëherë po sigurisht për kuriozitet, po prapë edhe kurioziteti është e lidhur diçka me jetën tënde aktuale, ndryshe kur shkojmë shumë thellë, të gjithë ne jemi një, kështu që edhe jetët tona janë të njëjtat jetë. Por me eksperjenca individuale. Ndërsa letrat tarot përdoren për një pyetje që ti ke specifike. Kështu që një letër tarot për jetën time, cilën jetë? Ti e di cilën jetë ose nuk e di, është shumë vague. Pyetjet sa më specifike janë, aq më letër të marrësh përgjigjen. Kështu që këtë pyetje as nuk mund të përgjigje. Pyetja 6, ju përgjigjet edhe në anglisht, a janë të besueshme letrat tarot, dhe njëherë besoni, kontrolloni. E ardhmja është thjesht një lexim, një projektim në bazë të energjisë të tashmes. Nëse energjia e tashmes ndryshon dhe energjia e ardhmes ndryshon. Pra, dhe sidomos me theta healing, me hipnozë, ne mund të ndryshojmë të ardhmen tuaj në një të ardhme e cila është më e përshtatshme për ju. Pra, nëse do thuhet që kjo gjë do ndodhi, nuk është domosdoshmërisht ajo gjë do ndodhi. Ne ndryshojmë gjatë gjithë kohës, krijojmë gjëra të reja, sa më shumë që të jemi koshient për mënyrën se si funksionojmë, për besimet që kemi dhe për besimet që ne duam të kemi në të ardhmen. Kështu që mos i besosh çdo personi, domethënë letrat janë sigurisht interpretim, besojnë një personi i cili zemra jote, intuita jote ndjen që është okay, që mund t'i bëj besim, dhe mbi të gjitha besoj diçka që të bën të ndjesh mirë. Nëse diçka të bën të ndjesh keq, mos i beso.
dhe gjithmonë krijo eksperiencat e tua. Nuk është se letrat në vetvete kanë besim. Nuk është besim të besosh tek letrat, ti po beson tek fjala që një person po të thotë. Dhe ajo mund të jetë lexim intuitiv, mund të jenë letrat, asgjë nuk është e mbinatyrshme. Letrat nuk kanë energji të mbinatyrshme, ashtu si dhe personat, çdo person tjetër mund ta bëj këtë gjë. Unë e kam të mësuar, nuk e kam të lindur, çdo person mëson. Dhe ti po beson fjalën e një personi, nuk po beson letrat, nuk po beson filxhanin e kafes, asgjë nuk është mistike, është thjesht për ta kuptuar dhe për ta transmetuar. Fuqinë e vetes e ke gjithmonë tek vetja. Fuqinë asnjëherë mos e lën një personi tjetër, qoftë unë, qoftë asnjë lexuesi në botë, nuk ka fuqinë që ke ti. Nëse ti beson diçka, është sepse më thënë edhe po e krijon, është sepse ti po e beson dhe ti po e krijon, jo sepse ky personi tjetër po e bën për ty. Nuk e dia jam e qartë, por që nuk besoj që pyetja është e saktë, a janë të besuesh me letrat e ro, sepse unë besoj që nuk duhet besojmë tek sendet ose tek njerëzit, vetëm tek vetja jote, tek gjykimi jote, tek intuita jote dhe tek personat që na japin këtë besim që janë në fundit reflektimi vetes tonë. Dhe edhe një herë nëse diçka nuk të pëlqen, mund ta ndryshosh gjithmonë. Puna me veten është e jashtëzakonshme dhe ndryshon të ardhmen tonë, edhe nëse 100 persona thonë që okay, kjo do ndodhi, mund edhe mos ndodhi në momentin që ti vendos që nuk ndodh dhe ndryshon besimet e tua për këtë gjë. A bëjmë kurs për letrat tarot, sa kohë zgjat dhe pagesa në privat. Kurs bëjmë, domethënë kam vetëm një kurs në anglisht për momentin, do ta bëj edhe në shqip më mbrapa, është ndsinstitute.com. Dhe është kurs tarot për beginner që shpjegon se si ti lexojmë letrat tarot në mënyrën se si i lexoj unë. Pastaj çdo gjë është me eksperiencë, edhe nëse ju merrni kursin, edhe nëse me thënë, letra janë, po në fundit është kuptimi që do i jepni ju. Dhe vetëm ju do t'i lexoni letrat, jo siç i lexoj unë, po siç i lexoni vetë ju, sepse çdo person fut atë energjinë e tij, interpretimin e tij, kalidhen e tij, mënyrën se si merr mesazhe, janë të gjitha unike dhe janë të gjitha të vlefshme. Ndërsa pagesa dhe çështje në privat janë ndryshe. Për momentin unë ofroj ose të bësh një pyetje, 3 ose 5 pyetje, dhe këto pyetjet kur i bëj janë me shkrim, do me thënë lexoj pyetjet, pastaj dërgoj interpretimin me voice, me zë, dhe figurën, pra fotot e letrës që ndodh, ndërsa mund të bëjmë dhe 30 minuta ose një orë live. Kështu, për pagesat i keni tek faqja ime, besoj që to ndryshojnë, kështu që nuk është se do i them tani te kjo video që mund të shihet pas një viti, 2 vitesh, nuk e di, edhe gjërat do kenë ndryshuar. Por që tek faqja ime Instagramit, Aurora Hipnozës, do t'i keni tek 2 postet e pare që janë tag të gjitha shërbimet që ofroj. Dhe këto ishin pyetjet për sot. Besoj në këtë format ose ndoshta ndryshe do ta bëj dhe Tarot Tuesday, por për momentin këto janë. Okej. Shih mirës tjetër, nuk e di a kam pyetje të tjera live për ta shoh.